Ich glaube, da ist es leicht auf der Beleuchtung. Herzlich willkommen auch von unserer Seite. Das ist jetzt die 3. Ausgabe des Salon Is. Heute zu dem Thema Taste Talk, Interior Design trifft auf Esskultur. Entschuldigung, bin auch schon ein bisschen nervös. Ich begrüße euch herzlich im Namen des BÖIA, also im Bund Österreichischer Innenarchitektur, und möchte mich bei unserem Kooperationspartner und Gastgeber des heutigen Abend Bene herzlich bedanken, dass wir erneut einen Salon hier abhalten dürfen. Ja, und jetzt übergebe ich an meinen Kollegen Florian. Ja, ich darf jetzt den ersten Vortrag einläuten und freue mich, darf jetzt DLA begrüßen. DLA setzt sich zusammen aus zu Lubroth Architekten. Das Designer-Duo ist uns deswegen auch in die Augen gestochen, weil es auch kulinarische Expertinnen sind zum Thema. Die betreiben selber auch Bars, also vielleicht wird sie dann später noch drüber sprechen. Und verbindet es eben aber auch Architektur, Gestaltung, Stadtplanung. Beide sind auch unterrichtend tätig, bringen internationale Erfahrungen mit. Und jetzt freuen wir uns eigentlich schon auf einen spannenden Beitrag von euch beiden. Es wird zweisprachig sein. Gregorio mit sozusagen US-amerikanischer Origin sozusagen, werden wir das sozusagen in 2 Sprachen machen. Vielen Dank, dass ihr da seid, und wir freuen uns schon auf euren Vortrag. Generell sind 3 Vorträge zu je 30 Minuten und wir haben alle angehalten, dass die Zeit eingehalten wird. Danke. Also ich habe die jetzt. Okay, time is ticking, huh? Okay. Ja, um etwas Zeit zu sparen, werde ich meinen Teil auf Englisch halten. I hope that's okay. Just otherwise, I'm fishing for the words. So, thank you for the invitation. Thank you for having us for a hopefully stimulating discussion about taste. Before we get to the heart of the matter, we'd like to introduce ourselves and our practice for those of you that don't know or are unfamiliar with our work. We are TLA, otherwise known as Tzou Lubroth Architekten. The acronym is important because our last names are rather cumbersome. Tzou Lubroth Architekten. We started the practice in 2007, shortly after completing our studies in architecture, but also industrial design. So these 2 things have merged from the beginning. We navigate 4 interrelated areas of focus. First and foremost, we practice architecture. Most of the projects that enter our practice culminate as built spaces, or at least that's their intention coming in. But there's also activistic work. We are the founders of an organization called Team Wien, an interdisciplinary collaborative. So our interests are also about issues affecting our immediate urban community. As was already mentioned, we also teach. We are currently teaching a course at the Angewandte Institute of Architecture called IOA, which is part of their core curriculum. And apropos our discussion today, it's, I think, the only course that really focuses in the department, in the Institute of Architecture, on interiority and interior design. Lastly, since 2012, we have been active as gastronomers. We run 2 bars and a small nightclub, all in the 6th district, which connects us to community through other means. Our portfolio of work is varied in scale. We have looked at large-scale urban mixed-use projects, infrastructural parkscapes and market areas, educational programs. I'm going very fast through this, right? Educational programs, cultural spaces, small-scale cultural spaces. In this case, this is the house studio of the painter Amoako Boafo. Single-family homes. This is actually what's preoccupying us most these days, single-family homes in and around Vienna. In the scale of the pavilion, this is a reinterpretation of a classical wine press in Stein an der Donau, using the mechanical techniques with new or contemporary materials, but it ends up looking like a folie. Of course, a lot of our work, if not most of it, is centered in the interior, and these spaces end up being exhibition concepts, but also spaces of work, in this case a dental practice, private residence in existing fabric in Altbestand, but also residences in new construction. And as we mentioned before, our education also stems from the object, so many, if not most, of our interior projects deal with the built object
as a custom or bespoke element. So lighting and furnished objects are very often used. But our work, however diverse our output may be, over the years, both by accident or circumstance, our work has been really concentrated around what we like to consider hospitality. Drinking with a little microphone next to the mouth is tricky. So, a lot of attention to the projects deal directly with the theatricality and sensuality of eating and drinking, and this comes from our own biography. I'm from New York City, my partner Tzou is from Taipei, Taiwan. We find ourselves in Vienna. It's kind of a biogeographical center in a way. So Vienna is both this center, and we are incredibly rooted in this place. Most of our work is local in origin, so 99% of what we do is in Austria, and if not around Vienna. So we really mine a lot of our ideas from a Viennese design tradition, including some of our favorite places. But we're also always eager to play with ideas from afar, whether they come from my home city of New York, my partner Sui's home city of Taipei, or from the many places that we have visited in our restless need to see and taste our way through the world. So markets have always been a particularly fascinating place for us. These are extreme moments where, and these are all of our pictures from our travels, these are extreme moments where food and space come together, colliding in a sensorial kaleidoscope of color, sound, smell, movement, setting for us up a future investigation, which we do in our practice, about the immaterial qualities in design. And it's precisely this immateriality, this phenomena of the senses, that we like to teach with our students. So it really is, since the beginning, Tzui and I have been tasting our way through the world and trying to translate that into a design practice. As such, our gastronomy projects are as much a product of a general conceptual approach to architectural design, connecting it with all of our work, as they are an exercise in articulating individual, specific, atmospheric worlds. Each project presents a particular opportunity to test materials and effects. Each project affords new strategies for spatial configurations, to foster communal gathering. We'll talk about that in a minute. Each project attempts a distinct narrative of sequences and experiences. Because our time in these spaces is limited, in the act of convening for a meal or a drink, we can think of them as enabling dynamic instances of public experiences. These are exceptional moments that we spend a very small fraction of our lives in. You are what you eat. Most of you are probably familiar with this truism, right? In today's parlance, you are what you eat is usually applied to a value judgment, right? It is as much a cautionary device, be careful what you put into your bodies, that's too fatty, that's too sweet, as it is a kind of validation of praiseworthy habits. So take, for example, the recent documentary series on Netflix bearing the same title, where sets of twins are given opposing diets, vegan and omnivore. The documentary sets out to prove, through an empirical comparison, that a plant-based diet leads to a healthier life. You are what you eat. But the origin, dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Tell me what you eat, and I shall tell you what you are. The thought finds its origin in written form as an aphorism in the early 19th century work of the French lawyer, judge, amateur violinist, and general bon vivant, Jean-Anselme Brillat-Savarin, whose The Physiology of Taste, considered one of the greatest treatises of gastronomy, a work of philosophical insight and practical knowledge, and as such is the precursor of the food essay as we know it today. He, Brillat-Savarin, who was born in Belley, a town in the Auvergne-Rhône-Alpes region of France, which includes Lyon, which is considered by many to be the gastronomic capital of the world. Unsurprisingly, he took food in all of its stages of preparation and the art of eating it very seriously. Far removed from our present concerns of good health, environmental collapse, and this calibration of self-image, although he did warn of a starch diet, of a starch-heavy diet, because so many people were eating potatoes at his time, favoring protein-rich meals instead. His book was about pleasure. The discovery of a new dish does more for the happiness of mankind than the discovery of a star. That's a bold statement. A quarter century after the first publication of the
physiology of taste. The German Ludwig Feuerbach wrote a similar formulation, but from a completely different intellectual motivation. Der Mensch ist, was ist. A quarter century after the Mensch ist, was ist, rather than musing on the enlightened principles of frying an egg or basting a turkey, his thought emerged from the heady philosophical circles of mid-19th century Berlin. As a young Hegelian, his materialist vision was a critique of religion, of the authoritarianism of the Prussian regime. His statement was written within the context of academic questionings of the revolutionary potential of the natural sciences. The relationship between the body and the soul, long aside a philosophical quandary, could thus be understood as a material unity, where food as sustenance are indivisibly connected to being. Whatever the historical, intellectual, or contemporary background, I would guess that most of us see no real controversy in the statement, "You are what you eat." Through many lenses, whether medical, cultural, or habitual, it is safe to say that we are indeed, to varying degrees, deeply influenced by the food we consume. We would like to expand on that notion, on this truism, by the idea of bringing into question not so much the metabolic qualities of what we consume, of what we ingest, but rather the social implications. Our species, by our very nature as primates, is innately social. And, as one could argue, the collective efforts that are traditionally required for food to arrive at the table, the hunting, the gathering, the farming, the preserving, the processing, the cooking, ultimately, this are met with a collective eating practice in the form of community gathering, be it at the scale of the village or that of the family. This is my parents' house in Italy when we're celebrating Thanksgiving. The connection between food and social relationships is far from new. In French, copain, friend. In Italian, compagno, mate. Or even the notion of company. It comes from companis. It comes from with bread. So, considering that Homo sapiens have lived in social units from the past, give or take, 160,000 years, it is only a very recent phenomenon that many of us are regularly both completely alienated from the production of our food and habitually consume it on the go, right? So think of the prepackaged supermarket sandwich that you buy before boarding a train to be eaten should hunger strike while immersed in the digital panopticon of our handheld devices as you traverse the landscape 150 kilometers an hour. This is absurd. It's an absurd and rather recent concept. A relatively new body of research focused on the effects of eating alone shows us direct correlations with our physical and mental health. I mean, I think this is an obvious condition. The Wellbeing Research Institute at Oxford University and organizations such as the Family Dinner Project in the United States and the United Nations Sustainable Solutions Network have all come to similar conclusions. Eating alone deprives us of important social connections that are essential for our cognitive and physical and psychological development. So, yes, the lone meal is a byproduct of modernity and the general urbanization of public life that keeps individuals on the move. But when you add to that the distortions of space and time through digital reality via our portable devices, well, I think it suffices to say that the sense of alienation has only increased. So the more we foster moments of social connection in our daily lives, the happier, less stressed, more satisfied we seem to be. Inversely, sustained moments of social isolation are strongly associated with negative life outcomes. These two graphs, as boring as they are, they show the case study of the United States, where by demographics of age, we're seeing an increase in moments of a week. So 16 meals of the week is the calculation that we spend alone. And most alarmingly, it's young people, so the ages of 18 to 24, who are growing in that metric. So, as designers of food spaces, we are primarily concerned with articulating atmospheres, that word, that enable, reinforce, and inspire the social dimension of sharing a meal or a drink. In an attempt to define what we understand as atmospheric design, we could splinter into many different interconnected points of interest. We could start a discussion about immaterial values, essential to our perception of space, often overlooked, very much overlooked by architects, as we tend to favor concrete material reality. So, for instance, how does sound as a sensorial quality influence the way we interact with a space and with each other? How does light, controlled or ambient, augment or detract from a desired
impulse? Yeah? How does olfactory impulses, olfactory reality, what we smell, stimulate specific ways of inhabiting a room? How do material textures, either through direct physical contact or mediated by something, how do they begin to behave? How do they affect our behavior? How do the objects that populate a space, whether they're banal or utilitarian, or deliberately charged with meaning, how do they signify? How do they send and project meaning? Can we begin to understand space making not only as intentional manipulation of material and immaterial values and qualities, but also, also as a procedure, as a choreography of sequences? Since we are rarely ever inert in a space, we are constantly moving, we transition, we gesticulate all the time. So finally, what are the social codes and values of comportment, of behavior, that are reinforced, broken, or invented, however the moment of the meal or the drink manifests, alone or in the company of others, celebratory or in passing? Our bodies, our physical reality as a body, is very much in focus. So since we perform these acts, at least in our part of the world, mostly while sitting, reclining, or leaning, we would like to expand on the above-mentioned truism, you are what you eat, with we are how we sit. And it's not by accident that we use or we shift to the first person plural we, because it stresses our work's primary interest in the cultural practices of gathering in collectives, whether at the bar, the cafe, the restaurant, the canteen, or the market stall. As we have attempted to formulate in previous lectures, we believe that these kinds of spaces of gathering, they're transactional, of course, these are commercial spaces, they're nevertheless an aggregate in a sum. They form a kind of middle public realm. In sociology, this is the third place, the barber shop, the restaurant, the cafe, the third place. So in an urban context, they expand the way in which people can gather beyond traditional public spaces of leisure, the park, of consumption, the boulevard, or culture, the museum. With that in mind, the ways in which we sit at a table or lean against the counter have interested us since the beginning of our design practice. It is a constant interrogation of the human body. How does our posture affect our sense of well-being? Can the form or arrangement of a seating scheme play with issues of inclusivity, social cohesion, and public performance? The answer, by the way, is yes. But first of all, why do we sit so much? And why do we sit on things that elevate us from the ground? Our insistence on the use of a chair, bench, or stool must be understood as a cultural artifact, and by no means an innate behavioral response to our environment. This much should be clear. Anyone who has traveled around our planet will quickly realize that many, if not most of us, have a much more direct relationship to the ground while we eat. Still, in our immediate sphere, however we want to define it, or call it European, Western, modern, for as problematic as that term is, we spend most of our time sitting, and sitting on things. Nevertheless, it is important not to take that seemingly universal physical act for granted. The chair did not emerge as a functional quotidian artifact. On the contrary, it was a throne. It was a place of social hierarchy. And it was only that in various places at various times, the ceremonial was translated into the customary. The chair didn't emerge in the home as a response to physical needs. As therapeutic practices such as the Alexander technique will remind us, the inherent instability of our sitting body on a chair can lead to a range of health problems. I mean, there's probably a number of us that sit extended time in the day in front of a computer on a chair, and we know what that feels like. It's not great. The work of Bernard Rudowski, one of architecture's great provocateurs, mostly remembered for the 1964 exhibition and book Architecture Without Architects, has been an influence and an inspiration for us, in challenging the norms. In this case, he's reminding us to question and expand what we consider the usual territories of design to be, right? Beyond what is socially accepted or technological novel. His book, Now I Lay Me Down to Eat, largely forgotten in academic circles, interrogates daily practices such as dining, sleeping, bathing, cleansing, and yes, also sitting, reminding us that perhaps the most famous depiction of a collective meal
I think this is probably already emerging in your minds what the most famous painterly depiction of a collective meal is. The Last Supper, correct? It's actually probably, if this event actually occurred, inaccurate. Because Jesus and his disciples were most likely not sitting but rather reclining. The Rossano Gospel, which is the earliest depiction, or one of the earliest depictions of the New Testament in graphic form, clearly shows a Roman style, an antique style way of sharing a meal ceremoniously. In other words, there were no real chairs to put around a table at that time. As much as we would like to break as many social codes as possible for the sake of enabling better health and more robust communities, we operate in a world where our sitting bodies are mediated by objects that elevate us from the ground in an upright position. It is within that range of movement that we as designers like to play with the possible relationship between posture and comportment behavior. Can the way we sit inform how we behave towards each other? Can it inform the way we behave in a collective? What is the relationship between established formats of sitting and conventions and rules? Sometimes where we sit and how we sit has encoded values and cultural norms that come into question and are even fought against. Sometimes sitting has nothing to do with the fight against cultural values and norms, but it takes place in places where we sit. What does our sitting say about how we relate to the act of service? Most of the spaces of hospitality perform as acts of service, and we are either the receptors or the hosts. How strict are these rules? How bounded are they by the space and posture? What about the degrees of formality? How does our sitting reinforce or resist codes of propriety, etiquette, procedure? From formal to grossly informal. What about our relationship to the street? How does our sitting play with issues of exclusivity and inclusivity? The street being an interface, and the furniture really, or the seating object being part of that interface. How does the way we sit influence speed of our experience? What are the allowances afforded to us in these quasi-public third spaces? What are we allowed to do? Can sitting facilitate slowing down or speeding up? And what are the social economic dimensions of sitting? How does wealth or thrift correlate to the way we are expected to sit? How does the way we sit correspond to the desire for solitude versus company? Hospitable spaces demand an oscillation between voyeurism and exhibitionism. Can the way we sit calibrate these poles of experience? By asking these questions and being aware of the cultural constructions that establish sitting as a physical practice, our goal is to push the boundaries where they can be pushed in the context of an architectural commission with a client under contract, right? How far can we foster a sense of community in these so-called hospitalities places where we can enjoy the simple yet important public act of sharing a meal? Tag team. Gut, also eigentlich, ich werde jetzt auf Deutsch reden. Entschuldigung, das rutscht irgendwie weg. Also wir haben... Also wir haben uns heute auf das Sitzen konzentriert. Also es geht alles um Sitzen und eigentlich perfekt für das heutige Thema, weil ein Stuhl vorgestellt wird. Wenn jetzt ein Bauherr zu uns kommt zum Beispiel, also es geht jetzt mehr oder weniger um, wie wir das Sitzen in unseren Projekten realisiert haben. Wenn jetzt ein Bauherr mal zu uns kommt und da kommt er mal zu uns und erzählt über die ganzen Räumlichkeiten, die er hat, ja, dann sagt er, wir sind die Architekten, wir bauen das ja um, ja, und der Raum, den wir umbauen, da gibt es ja eine Bestandselektrik, die Heizung, die Lüftung und so weiter und dann überhaupt das Beste ist, dann kommt er und sagt, er hat ein Pinterest-Board, ja, und wir sagen, juhu, ja, und wir holen ihn dann wieder zurück und sagen dann, gut, was ist denn eigentlich dein Konzept, ja, von dem Lokal, das du bauen möchtest? Und weil von diesem Konzept hängt dann wirklich auch ab, also was das für ein Lokal wird, was für ein Restaurant das wird, ob es eine Kantine wird oder eine Bar, was wir entwerfen und eigentlich auf was in diesen Räumlichkeiten gesessen, getrunken, gelacht oder gefeiert wird. Ja? Und
irgendwann im Entwurf fragen wir uns dann konkret, auf was wird gesessen. Also wenn diese Sitzmöglichkeiten, die wir, also ob man jetzt alleine kommt, zu zweit kommt, in einer Gruppe kommt, wie möchte man in diesem Lokal sitzen? Und kommt man in der Früh, kommt man zum Mittag, kommt man am Abend. Und wenn wir denken, dass das Sitzen natürlich was mit Geschwindigkeit zu tun hat. Und je gemütlich man sitzt, ja, desto länger bleibt man. Das sagen wir alle. Aber die Frage ist auch, ist Gemütlichkeit immer erwünscht? Ja? Wenn wir selber keinen Stuhl in unseren Projekten entwerfen, sei es jetzt eine Sitzbank, Sitznischen, Sitzkojen, dann suchen wir schlussendlich einen Stuhl aus. Ja? Und neulich für ein Projekt, da ist der Bauherr zu uns gekommen und gesagt, bevor er diese Stühle bestellt, dann will er in den Schauraum gehen und natürlich Probe sitzen und schauen, wo er sein Geld liegen lässt, bevor er ihn bestellt. Und danach habe ich ihn angerufen nach dem Termin und gefragt, ja, wie war es? War er gemütlich? Und er sagt dann, ja, perfekt, der war gemütlich genug für 20 Minuten. Ja. So, und jetzt möchte ich eigentlich zurück zu unseren Projekten gehen, wo wir die Sitzmöglichkeiten entworfen haben. Das ist so am Anfang ein ganz ein Standard, den wir alle kennen. Ja, diese 90 cm Barhöhe, 1,10 Meter, also 90 cm Arbeitshöhe, 1,10 Meter Arbeitsfläche und dann 75 und 45 Sitzhöhe. Und wir haben dann in unseren Projekten das immer wieder uns gefragt, können wir das brechen, können wir das anders machen? Ja? Oder ist das überhaupt gewünscht? Wir haben jetzt den ersten Teil, der heißt Stranger Danger. Ja, wir haben es jetzt genannt, The Big Bad Table. Diese Situation kennt man. Ich glaube, das ist so der Allrounder bei Sitzmöglichkeiten, das ist die flexible Möglichkeit, wie man Sitze anordnen kann. Man sitzt zu zweit, alleine geht es auch, man kann die Sitze zusammenschieben, es ist sehr flexibel, man kann dann zu 6, zu 8, wie auch immer, eine sehr freie Konfiguration. Und wir haben ihn dann in einem Restaurant dann einmal vorgeschlagen, einen sehr, sagen wir mal, großen Tisch zu entwerfen, den man mitten in den Raum stellt, und haben uns gefragt, ob der funktionieren könnte. Ja? Und man sieht, also jetzt auch in der Skizze, dass er eigentlich bei Mamelou & Sons, das war 2014, sehr gut angenommen wurde. Während des Entwurfs, wie wir das präsentiert haben, das heißt, das Lokal, das haben die Eltern betrieben, früher hieß es Lyon auf der Gummendorfer Straße, und die Kinder, also die Söhne von den Besitzern, die haben das dann übernommen, sind zu uns gekommen und haben uns dann gebeten, dieses Lokal zu entwerfen. Dann haben wir diese 2 großen Tische vorgestellt und die Eltern haben gesagt, sicher nicht. Ja, es ist viel zu wenig Sitzbleche, das wird nicht funktionieren. Und wir haben dann wirklich eigentlich wieder einen Streit mit denen angefangen und haben dann die Söhne überzeugen können, dass wir das unbedingt brauchen im Lokal. Und die haben dann, Gott sei Dank, die Eltern überzeugen können. Während der Bauphase haben die Eltern dann nichts mit uns gesprochen. Und erst danach, dann, wie das dann fertiggestellt wurde, waren sie eigentlich sehr glücklich und haben uns dann wieder begrüßt. Ja. Und man sieht eigentlich sehr schön, dass bei diesen Tischen, dass die Ecksituationen sehr gut belebt werden kann. Und das sehr Schöne daran ist, dass man eigentlich nicht alleine ist. Das heißt, er funktioniert eigentlich sehr gut, wenn man alleine kommt, dass man nicht alleine irgendwo in eine Ecke oder alleine aus dem Fenster schaut, sondern man ist eigentlich gemeinsam, obwohl man die Menschen nicht kennt. Natürlich funktioniert das viel besser in einer anderen Demografie, wenn Sie jetzt zum Beispiel auf der WU Mensa, die wir gemacht haben, Jürgen ist hier, habe ich gesehen, gemacht haben, da funktioniert es nicht gut, weil der Altersunterschied nicht so groß ist. Das heißt, man ist einfach offener, dass man gemeinsam an einem Tisch sitzt. Auch hier haben wir versucht, eben ganz verschiedene Sitzmöglichkeiten zu entwerfen. In dem Fall war das die Idee, dass ein Camper in Forest, also ein Camper im Wald steht und die Studenten sozusagen in der Mittagspause in den Wald gehen und dort gemeinsam essen, ja? Oder gemeinsam lernen. Ja? So wie eigentlich so ein Campground,
Also überhaupt das gemeinsame Essen, das war das Projekt Parkmarktplatz am Naschmarkt, kann man natürlich in verschiedenen Arten, also Formen von Tischen erweitern. Das sind jetzt eigentlich interessanterweise alle unsere Grundrisse, die wir mit großen Tischen ausgeführt haben. Oder nicht alle, ich glaube einige, Gregor, oder? Das ist jetzt zum Beispiel die WU Mensa. Die zweite Kategorie nennen wir Squeeze Me In, ja, die flexible Bank. Also wir behaupten, dass diese flexible Bank, also das ist wieder der Allrounder, den man gut kennt, vielleicht noch eine Spur besser funktioniert als dieser Allrounder, also die flexible Bank. Die Bank kann also ist generell Bänke, das wissen wir sitzen sehr gern auf Bänken, generell, also wenn man jetzt in ein Lokal kommt und es gibt eine Sitzbank, dann präferiert man eigentlich immer die Sitzbank. In dem Fall haben wir eine sehr lange Schlange gemacht, das war im Lokal Bölja 2017. Hier zum Beispiel bei Ludwiger Dele 2022, wo das Lokal gemacht hat, da haben wir Bänke entworfen und die aneinander gereiht. Man sieht, ist das natürlich auch sehr flexibel, weil man eben auch die Tische nebeneinander stellen kann und immer noch entweder alleine sitzen kann oder zu viert oder zu zweit. Hier sind die verschiedenen eigentlich Entwürfe, die wir dann für dieses Projekt gemacht haben, von der Sitzbank. Und ganz extrem, dann haben wir das bei Wiener Ebiberg, bei Ebi am Ebi Wienerberg gemacht, 2022. Da haben wir eine ganz, ganz lange Bank gemacht, die sehr flexibel ist, da wir hier auch die Stühle auf der anderen Seite zum Verschieben gemacht haben. Das heißt, man konnte sich eigentlich in dem Fall die Bank so zusammenschieben oder die Stühle so zusammenschieben, dass man daraus entweder einen großen Tisch macht oder kleinere Tische oder ja, also das war eigentlich die längste Bank, die wir gemacht haben. Wir haben dann für das Festspielhaus St. Pölten einen Entwurf gemacht, wo wir uns überlegt haben, wie kann das noch flexibler sein, also kann man die Bank noch erweitern und erweitern. Und natürlich für den Aufenthalt bei einem Festspielhaus, wo man eigentlich hinkommt, wahrscheinlich nicht die ganze Nacht bleibt oder den ganzen Abend, sondern kurz was trinkt in den Pausen oder danach und dann wieder geht. Und da haben wir diese Möglichkeiten ausprobiert, wo wir Module gemacht haben, dass man sagt, okay, ich möchte gern sitzen, etwas abstellen, nebeneinander, hintereinander, gegenüber voneinander sitzen, die verschiedenst aufreihen. Und das wären alle Grundrisse mit verschiedenen Arten von Bänken. Im Café Hornig, das war 2020, in der Siemsterngasse, da haben wir auch eine sehr lange Bank gemacht. Da haben wir zwei Sachen kombiniert. Und zwar einmal den langen Tisch, wo man gemeinsam sitzt, und die Bänke rundherum. Wobei interessanterweise dieser lange Tisch, wo man eigentlich gemeinsam etwas in dem Fall essen soll oder so, in dem Fall aber eigentlich gemeinsam arbeitet. Ja, weil das ist eigentlich ein Tisch, wo, also zuerst einmal die Bank, wo eigentlich die Leute mit ihrem Laptop gegenüber sitzen und gegenüber an einem Laptop arbeiten. Ja. Und dieses Konzept haben wir eigentlich gestohlen vom Café Sperl, das gegenüber von unserem Büro liegt. Ja. Also wir waren öfters dort oder ein paar Mal dort und haben uns gedacht, eigentlich diese Sitzbank, die gibt es eigentlich schon. Ja, und eigentlich funktioniert das sehr gut und haben das eigentlich wieder adaptiert in unserem Projekt. Dann haben wir unsere dritte Kategorie, die heißt Leaning is the New Sitting, ja, der Quasi-Stuhl. Da machen wir, das ist eben die Frage eben mit der Zeit, wie lange, wie gemütlich soll man sitzen, haben wir das typische Sitzen mit dem Stehen kombiniert und haben hier zum Beispiel in Laulau im 1. Bezirk diese, sagen wir mal, diese Leaning-Art von Sitzen gebaut.
die natürlich auch weitergeführt dann. Oder hier in einer gemeinsamen Sitzlandschaft, das war für einen Bubble Tea Shop, wo man sitzt und an sich anlehnen kann. Oder hier ein Entwurf für die Opernpassage. Oder auch in einem städtebaulichen Projekt am Naschmarkt, wo wir teilgenommen haben. Und eigentlich, wenn wir jetzt, sagen wir mal, alle Sitzmöglichkeiten, die wir haben, zusammentun in einen, sagen wir, so einen Sitz-Playground in einer Landschaft, also Seating as a Landscape, dann sieht man hier in der Skizze auch, dass wir in einem Projekt, das war jetzt SHISO in 2023, wo wir eigentlich alle Sitzmöglichkeiten zusammengefasst haben. Das heißt, wir haben eine Art Landscape entworfen mit der Tribüne, wo man eigentlich auf die Tribüne geht und dann auf der Tribüne zu zweit sitzen kann mit kleinen Tischen, dann die großen Tischen gemeinsam und auch diese Leaning-Methode auch ausprobiert haben, auch die Bänke und diese Würste, wo man ein bisschen niedriger sitzt, ja, ohne Rückenlehne. Und wir haben dann uns auch noch weiter überlegt, also nicht nur beim Sitzen oder was jetzt eigentlich sehr interessant ist nicht nur das Sitzen an sich, sondern auch der Counter. Ja, also wie hoch eigentlich die Bartheke oder die Ausgabe jetzt ist. Ja, was 20 cm eigentlich ausmachen. Das heißt, wir haben normalerweise diese 90 cm Barthekenhöhe und 110 Barthekenhöhe, also 90 cm Counterhöhe und 110 Barthekenhöhe. Und was ist, wenn man diese 20 cm wegnimmt? Ja, was dann wirklich passiert, was passiert sehr oft jetzt in letzter Zeit, dass man eigentlich dann wirklich, das war die Bar Miranda, wo das Konzept war, dass man eigentlich alle gemeinsam wie in einer Küche daheim entlang einer großen Theke sitzt und dem Barkeeper oder dem Koch dann zuschauen kann beim Zubereiten. Ja, dann vielen Dank.